Добрый вечер, уважаемые журналисты. Начинаем нашу послематчевую пресс-конференцию. После матча Динамо-Минск Локомотив с тренерами главных команд. По традиции первое слово даем тренеру гостей. Майк, your comments on game? Well, my first comment is I'd like to commend the Diнамо-Минск team on being able to come back in the third period and force overtime. Мой первый комментарий будет такой, что надо поблагодарить, сказать, что Минск здорово вернулись в игру, сравняли счет, перевели игру в овертайм. It's very, very difficult in any league to come back from 2 goals down heading into the third period, and especially this year the way the KHL has been. В любой лиге всегда, когда ты проигрываешь после 2 периодов 2-0, всегда сложно возвращаться в игру, сравнивать счет. И в КХЛ в этом году это довольно-таки сложно, поэтому Минск молодцы, что сравняли счет. In saying that, I'm very proud of how our players responded, how our players played throughout the game. Но говоря это, я также хочу отметить, что я очень горд своими игроками, что мы все-таки в овертайме выиграли игру и в целом играли неплохо. We were missing 8 regulars tonight through various reasons. По разным причинам у нас не играло сегодня 8 игроков. And our guys found a way to get the win, and it was a great goal by Andrei Markov. И наши ребята справились без них, выиграли игру здорово, и здорово, что Андрей Марков в овертайме забил очень важный гол для нас. And although obviously we would have liked to have won in regulation, you'll never hear a coach in this league apologize for winning. So we'll take it in overtime and move on to our next game now. Понятно, что нам бы хотелось выиграть в основное время сегодня, но победа есть победа даже в овертайме, так что победили здорово и будем продолжать работать, двигаемся к следующей игре. Спасибо. Well, first off, congratulations to Mike and his team for a good game. I thought the game was a bit of a chess match early. The first 2 periods, I thought it was well, evenly played is probably a good way to say it. For both teams, we had a bit of a lapse there on the tail end of our penalty kill, and I think that opened the door for them to get that rebound opportunity and put the puck in. A little bit of a, I don't think we were very sharp there towards the end, and that opened the door for them on the power play. Then there was a little breakdown in the second period defensively. We got out-battled, and they made us pay. But like Mike said, this is a hard league to win on any night, and to come back from 2 down in the third. We talked a lot about our character in the second intermission, and I thought our players came out and really led with their character. That was a big goal by Andre to give our team life and energy. We built the attack from a breakout through the neutral zone with speed, and then obviously he unleashed one of his patented cannons, which gave us life. And you know, we found another way to get a puck through and to have good net front presence there with Kitsy to get that second puck in the net. That being said, overtime was back and forth. A little bit of a breakdown again from us. 2 guys on 1. They exposed us. That's what good teams do. And you know, they found a way to get it by Jonas there in the OT. But obviously disappointed that we couldn't claw our way back to a W. But I was proud of our team's effort there to at least salvage a point. Thank you. В первую очередь хочу поздравить Майка и его команду с победой. Я могу сказать, что сегодняшняя игра была чем-то похожа на шахматы. Первые 2 периода она была достаточно равной. Обе команды играли, показывали хороший уровень хоккея. Но в первом периоде мы где-то позволили себе немножечко расслабиться в концовке меньшинства, и Локомотив смог реализовать этот момент.
Во втором периоде у нас случилась небольшая ошибка в защите, и тоже Локомотив заставил нас за это заплатить. Но хорошие команды в этой лиге это умеют делать, как Майк сказал, что в этой лиге не бывает простых команд, не бывает простых матчей, и мы должны были быть готовыми к этому. Во втором перерыве мы много говорили о характере нашей команды, о том, что мы должны его показать, и в принципе у нас получилось достучаться до игроков. В третьем периоде мы играли действительно здорово. Большую шайбу для нас забросил Андрей Костицын, которая позволила вдохнуть вновь жизнь в нашу игру. Мы смогли поверить в свои силы, начали атаковать еще большим рвением. Собственно говоря, это вылилось во вторую шайбу, которую забросил Александр Китаров, который здорово сыграл на пятачке и позволил нам привести игру в овертайм. Что касается овертайма, то там получилась атака 2 в 1 у Локомотива, и хорошие команды в этой лиге умеют играть подобные, разыгрывать подобные комбинации, и они нашли способ, как обыграть наших защитников и поразить ворота Юноса Энерта. Конечно, жаль, что мы сегодня не смогли заработать победу, но я действительно горжусь тем, как наша команда боролась и как мы смогли вернуться в игру сегодня. Спасибо. Ваши вопросы, давайте по традиции сначала вопрос тренеру гостей. Майку. Вот такие вот, да? Никто не хочет? Ну давай, чтобы уже без вопросов не отпускать. Майк, скажите, пожалуйста, в какой роли вы видите Андрея Маркова в команде, и должен ли опытный возрастной защитник придать уверенности молодежи? Спасибо. You're definitely right on. Andre has been incredible since he joined our team in terms of the example he sets as a professional, the way he works off the ice, the way he prepares himself, and he's been great for everyone on our team, and it was really nice for him to see him score a goal in his second game of the year this year for us. Ну, Андрей с первого дня, как появился у нас в команде, служил хорошим примером для всех, своей работоспособностью вне льда, на льду, то, что он делает постоянно, каждый день. Он, безусловно, добавит нам вот этой уверенности тем же молодым ребятам, и здорово, что в его второй игре в этом сезоне ему удалось забить шайбу. Еще вопросы? Если нет вопросов, благодарим тренера гостей. Thank you, Mike, for the press conference. Благодарим переводчика. Are you coming out too? Yeah. Okay. Спасибо большое. Yeah, you too. I guess we'll see you soon. Yeah. Продолжаем нашу пресс-конференцию. Разве что у нас 2 игры за 2 дня, как вы знаете, поэтому давайте сегодня коротенько, без философских вопросов, да. По делу желательно. As it to be shorter because we have two games in 2 days. Крэйг, насколько на настрой команды действовала новость о том, что ушел из жизни Владимир Цыпаков, с которым Крэйг еще в свое время в бытность игрока играл в одной команде? На настроении. How much the news about passing of Vladimir Tsipakov influence on our team and on you because you played with him on one team sometimes? Well, for sure, today was a very emotional day for myself, the coaches, and all the players. It was a sad day, a heavy heart day, and I wasn't sure how our team was going to respond. I wanted us to try and take that energy and channel it in the right way, to really honor Sippy with a great effort for him tonight. I could tell we had a heavy heart as a team tonight, and but I think we showed great character and the way we fought back against a hard team. So, yeah, I think it had an effect on us today for sure. Скажу без сомнений, что сегодня был очень эмоциональный день для меня лично, для тренеров и для команды. Я не знал, честно говоря, как эти новости повлияют на команду сегодня. Было понятно, что сегодня все ребята будут играть с тяжелым сердцем, но мы хотели, чтобы ребята сегодня сыграли хороший матч в память о Владимире. И, может быть, нам с ним получилось показать это результатом, но мне понравилось, как наша команда сегодня действительно боролась, действительно сражалась, можно сказать, до последнего и показала характер. Я думаю, в этом смысле мы смогли
хорошо сыграть и тем самым почтить память Владимира. Крэйг, за 4 дня буквально подписано 2 новых игрока и 2 с канадским паспортом. Значит ли это, что построение молодой конкурентоспособной команды «Динамо», о которой так много вы говорили в начале чемпионата, это уже не главная цель, не главный приоритет на сезон, а сейчас главное сыграть не хуже, чем год назад? For last few days we signed 2 more guys with Canadian passports. Does it mean that our goal that was in the beginning of the season, that we want to build a young and young team, hungry team for victories, changed, and now we need to show the result not worse than in previous season? I think that's his speculation. We've signed 2 players. We're looking to not change our plan or our pathway. We just signed two new players. We need some help on defense to stabilize our team play, our defensive end. But I don't think our plan has changed one bit. Ну, это какие-то исключительно твои наблюдения. Мы подписали 2 игроков, но это абсолютно не значит то, что мы меняем свою философию или уходим от каких-то своих первоначальных целей. Нам нужны были эти 2 игрока, чтобы стабилизировать эту игру в обороне, тем более это 2 хороших защитника, которые могут помочь сделать, поэтому я не думаю, что здесь можно говорить о каком-то смене какого-то курса. Еще вопрос? Крэйг, как оцените дебют Мэтью Майона сегодня и в какой роли вы видите его в команде на данном этапе? Спасибо. How can you rate the Mayoni performance tonight, and in which role you see him on our team? Well, first part of your question, I think, he hasn't played in a while, so it was his first game in quite some time. So I think he was a little bit rusty there in the first period. Obviously, new team, new environment, new players to play with, new system. I think he managed to work his way into the game and be a factor in the game. He's an offensive defenseman who can move the puck well and help us spring our attack, help us move the puck up the ice quickly. And I thought at times he did that. A couple times he looked a little rusty, but I think that's all par for the course, so to speak. And as far as fitting into a role, it's too early to say right now. You need a little bit more of a sample size. Отвечая на твой вопрос, здесь надо брать в расчет, что Мэтью был вне игры какое-то время, не играл на подобном уровне, поэтому, да, возможно, где-то в первом периоде он немножко вкатывался в игру, возможно, в некоторых моментах выглядел немножко неуклюже, но, тем не менее, он очень быстро смог понять, что к чему, смог разобраться, смог прийти в тонус, и уже во втором периоде демонстрировал тот хоккей, в принципе, который мы от него ожидаем. Но да, у него были сегодня моменты, он действовал по своей роли в игре, да, то есть он атакующий защитник, он это знает, он этим пользуется. Возможно, не все моменты получились, не все моменты он сыграл на 100%, но это все дело времени, то есть еще немножко времени, и он еще больше адаптируется и к нашей системе, к нашей команде, вновь вернется в КХЛ, почувствует этот ритм, и вернется на свои лидерские позиции в защите. А что касается его роли, то здесь нужно время, то есть я тебе не могу прямо сейчас об этом сказать. Нам нужно время, мы посмотрим и тогда уже какую-то роль к нему применим, какую-то роль его поставим. Если можно, еще один вопрос. Джо Морроу уже прибыл в Минск и сегодня был на матче. Следует ли болельщикам ожидать его дебюта уже в ближайший матч завтра против Сочи? И в каком состоянии находится защитник? Joe Morrow arrived in Minsk. He was today at the game. How you can comment on his condition right now, and if there is a chance that we'll see him tomorrow playing? Well, I think he had medicals today. I had a few minutes to speak with him early this morning before he went off to do his medicals that need to be done before he's able to play a game in the KHL. I believe they went well. I know he's been playing this year, so I think his condition is good, from what I understand. Will we see him tomorrow? We'll see.
we have to. I have to speak to him and make sure, you know, see where he's at physically, if he's ready with time lag, jet lag, excuse me. So we're going to see. I need to speak with him. I only saw him for 5 minutes this morning, quickly. Что касается Джота, сегодня он продолжал проходить тесты, которые тебе необходимы для того, чтобы выйти на лед в КХЛ. И, насколько я знаю, результаты он показал отличные, поэтому я думаю, что касается его кондиций, то здесь все хорошо, тем более он играл в этом сезоне, и я думаю, что здесь проблем нет. Что касается, будет ли он играть завтра, это мы еще посмотрим, потому что я сегодня с ним пообщался буквально 5 минут утром, и много с ним не общался, я с ним завтра поговорю, посмотрю, в какой он форме, как он настроен на игру, и завтра уже будем выбирать, но это не только мое решение, то есть мы будем советоваться с тренерским штабом, и от этого будет зависеть уже, будет ли он играть или нет. Два небольших, по одному. Только без философии, давай. Не волнуйся. Значит, команда сегодня все-таки очко спасла или очко потеряла? How do you think we earned the point tonight or lost the point tonight? Well, depends if you're a glass half full or half empty guy. Зависит от того, у тебя стакан наполовину полон или наполовину пуст. Как у Крэйга, он пустой или полный? What can you say about yourself? Is it half full or half empty? Well, I think you guys know me. I hate losing. So I'm upset that we lost a point. Я думаю, вы меня уже знаете, я действительно ненавижу проигрывать, и я расстроен тому, что мы потеряли сегодня 1 балл. И второй этот матч занял по количеству зрителей второе место, домашний, в списке самых непосещаемых. Как это можно прокомментировать? This game tonight was the second less attended game for us during the season. How can you comment on it? I have no comment on that. Нет комментариев по этому поводу. Спасибо, Леня. У тебя один вопросик? Давай один. Наверное, Леня последний, если никто не против, задаст вопрос. В принципе, уже все темы обсудили, которые... На время этих матчей, да, Крэйг, я не знаю, там, клуб расселил хоккеистов в гостиницу. Какую цель преследовал при этом? For this really short and tough series of games, we accommodated all our players at the hotel, which target did the coaching staff or management of the club pursued it in this way. I think it was a joint decision with input from everybody. We just really felt like we needed to make sure our players were well rested, well fed, no distractions, so that they could, be able to put their best foot forward here tonight, tomorrow, because we know these games are important. I think it's something that we felt was important, and we acted on it. Могу сказать, что это было совместное решение, это не только тренерский штаб решил, это или менеджмент клуба, это действительно игроки решали, и все сошлись во мнении в том, что мы должны быть действительно очень хорошо подготовлены к обеим встречам, и мы, как тренерский штаб, должны быть уверены в том, что наши игроки хорошо отдохнули и сумели восстановить свои силы перед завтрашним матчем. Поэтому мы почувствовали, что это будет правильный шаг, и решили его предпринять. И теперь мы можем быть уверены, мы знаем, что игроки получат на ужин, например, как питание, во сколько у них отбой, и то, что они завтра будут готовы к матчу, потому что эти 2 игры очень важны для нас. То есть игроки хорошо восприняли эту идею? How do you think the players reacted on this reaction? You probably asked them, didn't you? Ты спросил игроков уже в раздевалке об этом? Not yet? Нет еще. Not yet. Well, I don't think they should look at it in a bad light at all. I think they should be handle it like professionals. The team's trying to give them the best opportunity to be well rested, well fed, stay together, no distractions, so that they can do their job to the best of their ability. There's absolutely zero negative in that. So if they're taking that the wrong way, then they may need to readjust their thinking on it.
Я в целом не думаю, что кто-то мог как-то негативно на это реагировать, потому что это все расселение, потому что они должны почувствовать, что менеджмент и тренерский штаб волнуются за их выступление, и для нас действительно важны эти игры, и мы действительно хотим быть уверены, что они получат максимальный отдых, максимально будут ограждены от раздражителей, и они смогут подготовиться к следующей игре, поэтому здесь вообще не вижу даже точки, где может появиться какой-то негатив. Я думаю, что все And I would игроки... add that it's, as you know, it's probably a common practice amongst most of the teams in the league. So it's nothing out of the ordinary for most of the teams. Ну, и как ты можешь знать, это нормальная практика для всех команд, для многих команд в лиге, и здесь ничего сверхъестественного мы не придумали, просто поступили так же, как поступают многие команды в лиге. Все. Спасибо большое за пресс-конференцию. Увидимся с вами уже завтра. Микрофон.